Kapitän Lee Minho stand auf der Aussichtsplattform der Kolonie unbeobachtet, wie die Rotsonne von Kepler 440 to be langsam hinter den Bergen verschwand. In seiner Hand hielt ein Datenpad mit den Tagesberichten, aber die sollen ergeben keinen Sinn. 3 Erkundungsteams wären seit 12 Stunden verschwunden. Einfach weg, als hätte sie die Erde verschluckt. Lieutenant Park Ji-woo also im Herüber. Ihr Schritt hielten auf dem Metallboden. Ihr Gesicht war eingespannt, und Minho konnte die Sorge in ihren Augen sehen. Sie hat die ganz nackt überversucht, Kontakt zu den vermissten Teams aufzunehmen. Immer noch nix von Alpha, Beta oder Gamma-Team, berichtet sie mit fester Stimme, obwohl ihr leicht zitterten. Die letzte Nachricht kam um 6 Uhr morgens. Sieht komplett funkstill. Dr. Kim Sora blickt von ihrem wissenschaftlichen Gerd auf. Die Neurobiologin hat den ganzen Tag damit verbracht, die Atmosphäre zu analysieren und nach Hinweisen zu suchen. Ihr dunklen Haar hingen ihr ins Gesicht. Wenn sie die Messwort noch einmal überprüft, wird sind normal, sagt sie kopfschüttelnd. Kein giftigen Gas, kein Strahlung, kein biologischen Gefahren. Die Luft ist sogar sauber als auf der Erde. Es ist, als wenn sie einfach in Luft aufgelöst. Minho spürt, wie sich sein Nacken her aufstellen. 35 Jahre Erfahrung im Weltraum haben ihm beigebracht, auf sein Bordversuchen. Und jetzt schrie dieses Gefühl, dass etwas grundlegend falsch war auf diesem scheinbar perfekten Planet in Dotter aktiviert, das Verteidigungsum der Kolonie. Energieschild flimmerten zum Leben. Und automatisch geschütztem erwachten aus ihrem Ruhemodus. Die anderen Kolonisten bemerkten die Aktivierung und sammelten sich nervös in kleinen Gruppen. Als die Dunkelheit über die Landschaft hereinbrach, geschah etwas Unheimliches. In der Ferne, am Rand der nördlichen Walds, begannen seltsam geometrische Muster zu leuchten. Die Linien pulsierten in einem unnatürlichen, begulichen Licht, das Minho ihn Ginset über den Rücken jagt. Die Muster waren zu präzise, zu organisiert, natürlich zu sein. Sie bewegten sich langsam durch die Bäume, als würden sie die menschliche Siedlung erkunden. Minho hat so etwas noch nie gesehen, aber jeder Instinkt wohnte in Gefahr. Verdoppelt der Watch, befahl mit ruhiger Stimme, wenn sein Blick auf die mysteriösen Lichter gerichtet blieb. Niemand verlässt heute Nacht den Sicherheitsbereich, und ich mein niemand. Die Nacht auf Kepler 440 war nicht mehr still und friedlich. War da draußen Lord etwas, das bereits 3 Teams von erfahrenen Erkundern hat verschwinden lassen. Minho wusste nur noch nicht, was es war oder wie es sein Lut dagegen schützen sollte. Der Morgen brachte den wahren Horror. Kolonist Juntaimin unterhielt sich Jorob mit seinem Team über die Reparaturarbeiten und der Wasseraufrichtungs, als etwas Unvorstellbares geschah. Mitten im Satz verschwand einfach. Sein Stimme brach ab in einem erstickten Schrei, der durch die Luft heilt und dann verstummt. Ingenieur Choi Hae-won stand weigelend da und starrt auf die leere Stelle. Wo sein College Jorob noch gestanden hat, sein zitterten, als zu seinem mobilen Terminal griff und hektisch die Sicherheitskommers aktiviert. Die Aufzeichnung sieht Timing, wie es sprach, lächelt. Und dann war da nur noch leer Luft. Wartet, murmelt Choi, Rind. Fieberhaft in den Kameraeinstellungen arbeitet. Das ist etwas. Seht ihr das? Ajustierte die spektralen Filter und plötzlich wird etwas sichtbar, ein kurzes Flimmern in der Luft, wie Hitze, die über dem Asphalt tanzt, die elektromagnetischen Störungsmuster. Die Luft selbst versucht sich dort, wo sie verschwunden ist. Dr. Kim Sora eilt mit ihren wissenschaftlichen Instrumenten herbei.
ihren bewiegen sich geschickt über die Sensoren, wenn sie verschiedene Spektren scannen. Die Messwörter geben keinen Sinn iswar, als wird etwas existieren, das gleichzeitig da und nicht da war. Was auch immer sie genommen hat, sagt sie mit sittender Stimme, es existiert teilweise außerhalb ses normalen Raums, sie jagen ans. Aber wir können sie nicht richtig sehen. Es ist, als würden sie zwischen verschiedenen Dimensionen wechseln. Der Tag wird zum Albtraum. Einer nach dem anderen verschwanden die Kolonisten, immer dann, wenn sie allein waren. Mechaniker Jong Subin verschwand aus der Werkstatt. Render an einem defekten Generator arbeitet. Biologien Chemien lässt sich in Luft auf, als sie den Proben im Gutshaus sammelt. Jedes blieb nur ein seltsames, in den Boden eingebranntes Symbol zurück, ein geometrisch Muster. Die mit demselben unheimlichen blauen Licht pulsierten. Kapitän, Lehman beobachtet das Chaos von der kommenden Zentral aus. Seine Erfahrung sagt ihm, dass dies kein wilden Tier wären. Wildtier hinterließen Spuren, Blut und Überrest. Dies Kreaturen nahmen ihr Opfer vollständig mit sich und hinterließen nur dies mysteriösen Symbole als Beweise des Sehens. Wir sind nicht die Jugendhaie, flüsterte. Render die Kolonie durch die Bewatchungskammers beobachtet. Wir sind das Wild in einem fremden Jagdrevier. Die Erkenntnis war erschreckend. Irgendwelchen sichtbaren Rautier behandelten die Menschen wie Blut. Sie spielten mit ihnen, nahmen nur wenig pro Tag, als würden sie das Jagdvergnügen in die Länge sehen. Die überlebenden Kolonisten sammelten sich in der zentralen Halle. Niemand wagt dies mehr, allein zu Leib in dort die Nachtbrecherin, und mit ihr kämen neue Angst. In der Dunkelheit leuchteten noch mehr Symbole auf, und hier als Jesuve. Wir laufen nicht weg. Wirkend Kapitän Lee mit fester Stimme, rennt. Die verbliebenen 43 Kolonisten in der Hauptwelt Ansbruch. Sein Augen funkelten vor Entschlossenheit, und sein Haltung strahlt die Ruheinse voreinander Soldaten aus. Dies Denken, wir sind hilflos Blut, sie irren sich gültig. Die Kolonisten sahen in einem Kreis Inherem, Mensch, mit Tränen in den Augen, und mit geballten Füßen vorwärts. Sie haben bereits Achsen, Freund und Kollegen verloren. Aber anstatt zu verzweifeln, spürten andere Energie in Rom, den Willen zu kämpfen. Lieutenant Park verteilt die improvisierten Waffen. Die Ingenieur Choi Haewon die ganz Nacht über gebastelt hat. Die elektromagnetischen Impulsgranaten sahen aus wie umgebaut Werkzeug, aber sie waren ihr einzig Hoffnung. Jeder bekommt zwei Granaten, erklärt sie, Choi sagt. Sie können dies Kreaturen für Zeit sichtbar machen. Die Erstbegegnung kam schneller als erwartet. Während einer Patrouille im schlichen Perimeter begann die Luft zu flimmern. Mechaniker bei den Haien aktiviert sofort sein Granat. Der elektromagnetische Impuls erfüllt die Luft mit nistender Energie, und für 3 kostbare Sekunden sahen sie ihr Rautier. Die Creature war über 2 Meter groß, mit einem durchscheinenden Körper, der wie geschliffenes Kristall aussah. Ihr Gliedmaßen endeten in Rasiermessercher Klingen, und ihr Augen leuchteten mit einem kalten, blauen Licht. Das Wesen bewegt sich mit einer fliehenden Eleganz, die gleichzeitig schon unterlich war. Mein Gott, flüstert Dr. Kim Sora, als sie die Aufzeichnungen analysiert. Sie wechseln zwischen Dimensionen, zu jagen. Dies Kreaturen haben wahrscheinlich jahrhundertelang geschlafen und darauf gewartet, dass nicht Blut auftaucht. Sie tauft die Umbral das Schattenwesen. Aber die Umbral hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie nahmen an, dass Menschen sich wie all ihr bisherigen Opfer verhalten würden sich verstecken,
weinen und auf ihr retten worden. Stattdessen tat Kapitän etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Wir teilen uns in Jaggruppen auf, voller. Sein Stem war ruhig, aber sein Wort Elektrisierten die Luft. Wenn sie ihn jagd wollen, dann bekommen sie ihn. Aber diesmal sind wir nicht das Wild. Die Kolonisten blickten sich an, und langsam formierte sich etwas Neues in ihren Gesichtern. Kein Angst mehr, sondern Entschlossenheit. Former Kim Jae-sung, griff nach einer improvisierten Waffe, technically hyogen nicht grimmig. Selbst der Jung Biologe Part Minwoo, der erst nun sein war, richtet sich auf. Die Menschen hatten beschlossen. Deutsche Schüchtlerchen, die Umbral würden lernen, dass ihr Nust Butte ganz anders war als els, was sie übergejagt hatten. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten würden sie selbst der Butte werden. Ingenieur Choi Haewon arbeitet die ganz nach Deutsch, sein Augen. Brannten war mutig kiet, aber sein hinbewegten sich präzise aber diese leckten Gerät. Überall in Herren lagen Kabel, Sensoren und elektronisch Botal verstreut. Hat die Werkstatt in ein improvisiertes Leben verwandelt, wo verzweifelt nach einer Lösung sucht. Die elektromagnetischen Impulsträne ihr Fähigkeit, zwischen den Dimensionen zu wechseln. Meldte, render einen weiteren Sensor modifisiert. Tropft von seiner Stirn auf die empfindlichen Komponenten. Ich kann Detektoren bauen, die Versorgungen spüren, die sie hinterlassen, wenn sie sich durch den Raum bewegen. Sein Finger flogen über die Tastatur, render, die Kalibrierung angepasst. Jedes wenn sich die Umbral materialisierten, hinterließen sie winzig spüren, in der Raumzeit wie Fußabdruck, die nur spezielle Sensoren erkennen konnten. Als die Morgendämmerung anbrach, war Choi's erstes Tracking gut bereit. Sergeant Nam Jinwoo, ein erfahrener Kampfveteran mit lernen Nerven, führt ein 5-köpfiges Jagdteam zu den Ruinen der verlassenen Alpha-Basis-Lagers. Die überrascht. Der Station lagen verstreut zwischen umgestürzten Bäumen, und überall waren dies mysteriösen leuchtenden Symbole in den Boden eingebrannt. Der Detektor begann zu piepen. Die Nadel schlug wild aus, sie waren nicht allein. Etwas zwischen den Trümmern lort ein Umbralsphäre, wahrscheinlich die menschlichen Bewegungen zu beobachten. Dort drüben, flüstert Nam und dutet auf ihn still, wo die Luft leicht zu flimmen schien. Bereit machen. Das Team umkreist die Position lautlos. Die Jahr militärischer Ausbildung haben Nam gelehrt, wie man einen Hinterhalt lädt. Oft seien Zeichen aktivierten all gleichzeitig ihre MP-Granaten. Die elektromagnetische Explosion erhält die Ruinen wie ein Blitz. Das Umbralwesen materialisiert sich vollständig. Gefangen in der normalen Dimension. Zum ersten Mal sahen die Menschen in diese Kreaturen in ihrer wahren Form elegant, tlich und plötzlich sehr verwundbar. Nams Team eröffnet das Feuer. Die Energiewaffen trafen das Wesen in Brust und Kopf. Silberns Blut spritzt auf die zerbrochen Bettenplatten, und die Creatures die einen hohen, durchdringenden Schrei aus, der Durchmarken bin Jing. Als der Umbral starb, lässt sich sein Körper in geometrisch Lichtmuster auf. Die langsam verblassten wie die letzten Funken diffus. Sie knen, gettet werden, birgt Nam mit grimmer Befriedigung über Funk, und sie bluten wie all anderen auch. Dr. Kim Sora untersucht die Überrest mit ihren Instrumenten. Die silbernen Blutspuren glitzern im Morgenlicht und zeigen seltsame molekulare Strukturen. Ihr Technologie ist biologisch, stellt sie fasziniert fest. Die Symbole sind nicht nur Markierungen, dies ist eine Art dimensionales Verankerungssystem. Sie benutzen Geometrie, zwischen den Realitäten zu reisen. Die Menschen haben das Erstblut vergossen, aber wichtiger noch,
sie haben bewiesen, dass die Umbral nicht unbesiegbar wären. Die Eckjagd konnte beginnen. Die Biosignaturen der toten Umbrals führten die Menschen tief in die nördlichen Berge hinein. Kapitän Minho führte ein zweiköpfiges Einsatz-Team durch die engen Felsspalten. Ihr Taschenlampen warfen tanzend, Schatten an die Wand. Nach 2 Stunden Klettern entdeckten sie einen Eingang, der eindeutig nicht natürlich war. Der Korridor dahinter bestanden aus einem Material, das wie lebendiges Kristallwasser. Die Wind pulsierten schwach mit begulichem Licht, und ihr Schritt halten anheimlich durch die Ginge. Je tiefer sie vordringen, desto kälter wurde die Luft, und ein seltsamer, metallischer Geruch hing in der Atmosphäre. Mein Gott, flüstert Lieutenant Park Jiwoo, als sie die Erstgrokammer betreten. Was ist das für ein Ort? Die antwortlich ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Tausend von Stasis-Kapsels konnten die Wund. Jede einzeln gefüllt mit einer glühenden, grünlichen Flüssigkeit. Und in jeder Kapsel schwett ein ander lebensvolle Kreaturen aus den entferntesten Winkeln der Galaxis. Parks begann zu racen, als sie ihn vertraut Gestalt in einer der Kapseln erkannt. Das ist Anderson aus dem Alpha-Team, sie eilt zu der Kapsel und presst ihr Handfläche gegen das durchsichtige Material. Der Vermisst schwett beugungslos in der Flüssigkeit, aber sein Brusthaar und senkt sich CHWE. Dr. Kim Sora rand von Kapsel zu Kapsel. Ihr wissenschaftlich Nuscher vermischt sich mit wachsendem Entsetzen. Sie sind im Leben. Murmelt sie unglubig. Bei Beta- und Gamma-Teams, higher. Überschaut die anderen und Kapitän betrachtet die fremden Kreaturen in den benachbarten Kapseln. Ein insektenähnliches Wesen mit 6 Armen, ein geflügeltes Geschöpf, mit schillernden Schuppen, etwas, das wie ein lebender Stein aussah. Dutzend von Spezies, all in diesem grausamen Zoo gefangen. Das ist nicht die Erstjagd, flüstert Dr. Kim mit zitternder Stimme. Sie sammeln seit Jahrtausenden Exemplar. Das hier ist eine Sammlung, ein Museum lebender Trophäen. Der Kapseln begann plötzlich zu glühen. Die Flüssigkeit darin wirbelt auf, und die Creature im Inneren, ein reptilienähnliches Wesen mit intelligenten Augen, bewacht. Ihr Augen weiten sich, als sie die Menschen sah. Chai arbeitet fieberhaft daran, die Kapsel zu öffnen. Als die Flüssigkeit abgelassen war, hastet die Creature und setzt sich Muscheln auf. Sie war etwas wie Meter groß, mit schuppiger, grünlicher Haut und klugen, goldenen Augen. Ich bin Kira, sagt sie in gebrochenem Standard Galaktisch, ist im Raum der langen Gefangenschaft, Volk der Sauret, die Umbral kosmische Juga. Sie nehmen best Exemplar. Lassen den Rest sterben. Sie blickt die Menschen mit. Eine Mischung aus Hoffnung und Verwirrungen. A Spezies anders. Ihr Kampfzirk. Noch nie gesehen in 100 Jahren Gefangenschaft. Die Wahrheit war erschreckend. Die Umbral waren kein einfachen Rautier. Sie waren Sammler. Die seit ihren in die Galaxis durchstreiften und die interessantesten Lebensformen einfingen. Kira setzt sich Muscheln auf den kristallinen Boden und begann ihr Geschichte zu erzählen. Ihr goldenen Augen blickten in die Fern, als würden sie schmerzhaft Erinnerungen durchkleben. Mein Heimatwelt Soros, wo 200 Jahren zistet, sagt sie mit heißer Stimme. Umbrell kämen wie Schatten in der Nacht, Millionen, meines Volks verschwunden. Die befreiten Gefangenen aus verschiedenen Welten sammelten sich sie herum. Ein beguliches Wesen mit 4 Armen nicht traurig, rendien katzenle Creature mit silbernem Fell die Krallen ausfuhr. Jeder von ihnen hat ähnlich Geschichte zu erzählen. Sie jagen nicht nur zum Vergnügen, fuhr Kira fort, ihr Stimme wird starker.
Umbrel brocht genetisches Material von würdigen Butarten für ihr Brotstätten. Die besten Würden gefangen, der Rest stirbt. So funktioniert ihr System seit Jahrtausenden. Ingenieur Choi He-Wan nicht sich neben einen der befreiten Sauertechniker. Einschlänks Reptilienwesen nehmen sich. Gemeinsam untersuchten sie die kristallinen Monstrukturen der Umbrel-Technologie. Choi's menschlich Ingenieurskunst kombiniert mit 6 jahrhundertelanger Erfahrung ergab erstaunlich Erkenntnis. Ihr Technologie basiert auf biologischen Kristallen, erklärt Choi aufgeregt. Diese sind lebendig, sie wachsen und werden sich je nach Bedarf. Aber jede Lebendtechnologie hat Schwachstellen. Dr. Kim Sora dokumentierte fieberhafte verschiedene Spezies, die über die Jahrtausend gefangen genommen worden waren. Einige Kapseln enthielten Kreaturen, deren Heimatwelten längst nicht mehr existierten. Das hier ist ein Friedhof ganzer Zivilisation, flüstert sie entsetzt. Kapitän Lee Min-ho beobachtet die Wachsendalien zwischen den verschiedenen Spezies und spürt einen Funken der Hoffnung. Die Umbrel haben einen entscheidenden Fehler gemacht, sagte zu Lieutenant Park. Sie haben noch nie organisierten Widerstand erlebt. Jede andere Spezies ist entweder schnell ausgestorben oder hat sich versteckt. Wir sind die Ersten, die aktiv zurücklegen. Sergeant Nam Jin Wu übernahm die Ausbildung der gemischten Gruppen menschlichen Militärtaktiken. Das war surreal, ein menschlicher Soldat, der Aliens das Kämpfen beibracht. Aber es funktionierte. Die katzenlichen Wesen lernten Hinterhalttechnik. Wenn die Insektoiden Kreaturen perfekt verabgaben. Umbrel haben überlegen Technologie, erklärt Nam der Gruppe durch einen improvisierten Übersetzer. Aber sie haben noch nie Blut erlebt, die sich weigern zu laufen. Das wird ihr Untergang sein. Kira beobachtet die Trainingseinheit mit wachsender Bewunderung. In 100 Jahren Gefangenschaft habe ich nie geglaubt, dass so etwas möglich war, sagt Cecily, ihr Menschen. Ihr denkt anders, ihr geht nicht auf, deien wahrscheinlich Aliens wach starker, verschiedene Spezies, die niemals hätten zusammenarbeiten sollen, währenden sich unter menschlicher Führung gegen einen gemeinsamen Feind. Die Geister der Vergangenheit würden endlich Rache bekommen. Die Umbrel hat jahrhundertelang Angst und Verzweiflung gesetzt. Jetzt würden sie lernen, was es bedeutet, selbst Angst zu empfinden. Der dimensionale Nexus lag tief im Kern der Planeten verborgen, in Tashrilit. Die Gesetz der Physik verhänti. Kapitän Lee Min-ho fort das Stormteam durch Korridor. Die sich ständig veränderten. Die Schwerkraft wechselte und Wohlwarnung die Richtung. Und der Raum vollzieht sich wie Origami-Papier zusammen. Haltet euch in den Wunden fest, rief Lee, als plötzlich die Deck zu Boden wird. Sein Stiefel fanden Halt und im kristallinen Material. Wenn sein Magen rebellierte. Neben ihm kämpfen Lieutenant Park Ji-woo und die anderen Teammitglieder gegen die Bälkheit der verschobenen Dimensionen. Kira, die Sauertkriegerin, bewegt sich überraschend geschickt durch das Chaos. Umbrel-Technologie spielt mit Realität. Erklärt CQ kennt. Aber Zentrum ist stabil. Patriarch braucht festen Punkt für Kontrolle. Nachendlosen Minuten der Kampf gegen die Versetzgeometrie erreichten sie die zentrale Kammer. Der Anblick, der sich ihnen bot, raubt ihnen den Atem. Die Kammer war riesig, und verloren sich in schimmernden Nebeln, und in der Mitte in Gestalt. Die so alt zu sein schien wie die Zeit SELBST der Umbrel Patriarch war aber -1 Meter groß. Sein kristalliner Körper strahlt in kalte, bugulisch Macht aus. Ihm herum schwitten 100 seiner Artgenossen weitlich Satelliten. Sein Stimm dringt durch die Kammer, als die Eindringling bemerkt, unmöglich. Dichter mit einer Stimme wie breckendes Glas.
primitiv Butwerk dies, and sehr, heilig en Jagran zu betreten, aber Ingenieur Choi Haewon hat sich auf diesen Moment vorbereitet. In seinem Rucksack befanden sich die dimensionalen Disruptoren, die ausgebeutete Umbral-Technologie gebaut hat. 10 hinsitterten. Also die Gerät aktiviert. Die Luft begann zu vibrieren, und plötzlich rissen Lecker in der Realität auf. Teil der Taschenerie begannen in sich zusammenzufallen wie ein Kartenhaus im Sturm. Die Umbral-Krieger schreien in ihrer kristallinen Sprache auf. Als ihr perfekt Jäger der Menschen zu brickeln begann, ihr könnten's nicht siestern, brüllte Patriarch, während mit seiner Domin verschwunden. Sein Gestalt flackert zwischen den Dimensionen. Wir sind die Jugend Juga. Wir existieren seit dem Anbeginn der Zeit. Nicht mehr, antwortet Kapitän Lee mit eiskalter Ruhe. Sein Hand schwet über dem finalen Aktivierungsschalter. Dacht den Choi, der freiwillig zurück blieben war. Die Nexus Kontrollen manuell zu überlassen, der tapfer Ingenieur, opfert sich, damit die anderen ihn Chance hatten. Wie drückt den Schalter. Die Explosion von dimensionaler Energie zerriss die Taschenrealität wie Papier. Hundert von Umbral wurden in kollabierenden Dimensionsfragmenten gefangen. Ihr Schrei hielten durch die zusammenbrechende Realität-Schichten. Der Patriarch kämpfte verzweifelt gegen die Zerstörung an, aber selbst 10 Jahre macht konnte. Die Gesetze der Physik nicht überwinden. Das Opfer hat ihnen dies Chance gegeben. Die Jugend Juga waren nicht mehr jug. Mit ihren dimensionalen Vorteilen neutralisiert, waren die überlebenden Umbral gezwungen, in der normalen Raumzeit zu kämpfen. Zum ersten Mal sahen die Menschen ihr wahren Feind in voller Prachtband. Der Anblick war erschreckender als alles, was sie sich vorgestellt hatten. Die Kreaturen ragen über 3 Meter hoch auf, ihr kristallinen Körper reflektieren das Licht in 1000 Farben. Ihr faceten Augen erfassen jede Bewegung, und ihr Gliedmaßen endeten in Klingen. Die Schöpfer waren als jedes menschlich Schwert, ohne Fähigkeit, zwischen den Dimensionen zu wechseln. Wären sie immer noch Gegner, der Patriarch, geschwächt aber nicht besiegt, richtet sich zu seiner vollen Grage auf. Sein Stimme holt durch die zusammengebrochene Kammer. Ich vor dir den Anführer der Primitiven zum Einzelkampf, wirkendite mit kalter Arroganz. Wenn ich ihn tät, würde Widerstand zusammenbrechen wie all anderen worinnen. Kapitän, Lee Min-ho trat sein Pulsgewehr fest in den Händen. Lieutenant Park wollte protestieren, aber schüttelt den Kopf. Ich nehm die Herausforderung an, sagte laut, aber nicht aus dem Grund, denn der Alien erwartet. Wenn die beiden Gegner sich umkreisen, huschen Dr. Kim Sora und ihr Team durch die Schatten der Brutkammern, die organischen Becken, in denen die Umbralier nachkommen suchteten, glitten. In einem unheimlichen roten Licht, Kim arbeitet mit zitternden Händen, wenn sie die Sprengladungen platziert. Der Patriarch stößt sich auf Lee, sein Klauen pfiffen durch die Luft. Lee rollt sich zur Seite, das kristallin Gliedmack, würfelte nur Zentimeter, und schlug Funken aus dem Metallboden. Art wird wieder lernen, die Dunkelheit zu fürchten, sich das Wesen, wenn dies einen weiteren Angriff startet, Lee führt sein Pulsgewehr ab. Der Energiestrahl traf den Patriarchen in die Schulter. Silberns Blut spritzt auf den Boden. Nein, antwortet Lee, wenn der einen weiteren Hieb auswich, Art wird lernen, dass Menschen nicht lang Blut bleiben. Die Krallen der Patriarchen kratzen über Lees Panzerung und hinterlien tief wirken im Metall. Aber der Kampf hat seinen Zweck erfüllt. Kim und ihr Team haben ihre Arbeit beendet. Jetzt schrie Lee in sein Funkgerät. Die Explosionen folgten wie ein Donnerschlag. Nach der anderen detonierten die Ladungen, und die Brutkammern kollabierten in
einem Inferno als für unzerbrechendem Kristall. Jahrhundert der Umbral fortpflanzen wurden in Sekunden ausgelöscht. Der Patriarch schrie auf, nicht durch Schmerz, sondern vor Verzweiflung. Seine Art hat ihr Zukunft verloren. Die organischen Pools, die neue Generationen von Jägern hervorgebracht hätten, wären nichts mehr als Rauschen Trümmer. Wie nutzt die Überlenkung anführt einen gezielten Schuss ab. Der Energiestrahl traf den Patriarchen mitten in die Brust. Das Uraltwesen schwankt, blickt ungläubig auf die Wand und stößt den zu Boden. Die Umbral war nicht nur besiegt, wir Zukunft war zerstört worden. Kapitän Minho stand, über den sich auflassenden Körper der Patriarchen und traf ihn entschieden, die durch die Gesamtgalaxis hingen wird. Der alte Juge sehr viel in geometrisch Lichtmuster, über sein letzten Wort brannten in Lies Gedächtnis ein, und meiner Art überall in den Sternen, sie würden kommen. Dann würden wir bereit sein, murmeltlich grimmig, die Überlebenden, Umbral auf Kepler vorüberzuflohen in den Weltraum, ihr Schiff verschwunden in den Tiefen des Universums, aber sie würden kein Zuflucht finden. Wie hat bereits einer Plegni dort in den folgenden Wochen verwandelt sich die menschliche Kolonie in ein Kriegsproduktionstate. Dr. Kim Sora und ihr Team entschlosselten die Abute Umbral Technology, anwandelten sie für menschliches Weckham. Die dimensionalen Sensoren, die einst jagd auf andere Spezies verwendet wurden nun zu offen gegen ihr Schöpfer. Lieutenant Park Jiwoo erhielt das Kommando über das Erstjuge-Killerschiff der Menschheit. Das Raumschiff war mit allem ausgestattet, was Tigwar, Umbral aufzuspüren und zu eliminieren, dimensionale Detektoren, MP offen und ihn besatzen. Die von den besten menschlichen Militärs ausgebildet wurden war. Wir wurden jeden Winkel der Galaxis durchsuchen, besprach Park, wenn sie ihr neues Kommando inspizierte. Jeder Umbral, der noch existiert, wird zur Strecke gebracht. Weiter Schiff folgten. Die Menschheit hat ihr Friedensmission aufgegeben und war so etwas geworden, was die Galaxis noch nie gesehen hat wie Spezies, die sich weigert, Opfer zu bleiben. Überall in der Galaxis begannen Zivilisation, die seit Jahrtausenden in Angst gelebt hatten, seltsam Betrügungen zu empfangen. Die Nachrichten kamen von einer Rasse, von der sie noch nie gehört hatten, den Menschen. Der Inhalt war einfach, aber elektrisierend. Die Juge sind nun die Jägerten. Die Menschheit ist gekommen, die Rechnung zu begleichen. In der sauert Heimatwelt. Neusoros versammelten sich die Überlebenden ihr Kommunikationsjet. Kira, inzwischen als Helden gefeiert, übersetzt die menschliche Botschaft für Erfolg. Tränen der Hoffnung liefen über ihr schuppigen Wangen. Nach 200 Jahren, flüstert sie, kommt endlich die Reche. Lichtscheinen spielten sich auf Hunderten von Welten ab. Die katzenlichen Verleri, die Insektoiden Zephyr, die gasförmigen Nebula, all hatten unter der Umbral-Bedrohung gelitten. Jetzt gab es endlich Hoffnung. Die menschlichen Jagdschiff durchkannten methodisch jeden Sternensektor. Wo sie Umbral-Aktivitäten entdeckten, schlugen sie nieder zu. Die einstigen Juge wurden zu gehetzten Kreaturen, die sich in den dunkelsten Ecken des Universums versteckten. Das Zeitalter der Umbral ging zu Ende. Das Zeitalter der menschlichen Vergeltung hat begonnen. Zum ersten Mal in der kosmischen Geschichte war die Butte zum Apex geworden. Die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Die Menschen haben bewiesen, dass euch die mächtigsten Rautier fallen können, wenn ihr Butte beschließt, zu zerschlagen.